Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So we continue with our review sessions of physics, and now we are on chapter 3, heat and matter. And these are basically the equations that you will need in this chapter to solve the problems that we will go over now. And these are the key terms and definitions that you need to become familiar with and to memorize most of them. يعني هذه يجب أن تحفظها أو تعرفها بشكل أكيد، هذه المصطلحات أو أكثرها. Okay. Uh, temperature temperature يعني درجة الحرارة كما هو مذكور هنا، درجة الحرارة temperature. Okay. temperature. وهذه الفقرة هي كلها تحويل من السلسيوس لفahrenheit، من فahrenheit للسلسيوس، من سلسيوس لكلفن، من كلفن لسلسيوس. Okay, so it's pretty straightforward. And إذا حليت واحد أو اثنين من هذه المسائل خلاص البقية على نفس النمط. So they are all similar once you solve one or two. The first question: convert 77 degrees Fahrenheit to Celsius. وهنا نستعمل معادلة اللي هي عندك الفahrenheit هنا ومطلوب السلسيوس. Okay, this is the equation we use. TC equal 5 على 9 ضرب TF minus 32. نيجي نعوض هنا، بس هنا مع التنبيه لصحة units. We fix correct the units. هنا 5 يعني 5 degree Celsius على 9 degree Fahrenheit. وهذه من وين نعرف أن هذه السلسيوس هذه فahrenheit؟ هذه من الاشتقاق الأصلي للمعادلة يعني. اللي هي كانت سلسيوس على 100 تساوي فahrenheit minus 32 على 180 فahrenheit. اوكي، فعلى كل يعني بس يعني you can take it for granted from here انه هذه 5 degree Celsius على 9 degree Fahrenheit multiplied by T Fahrenheit، درجة الفahrenheit 77 ناقص 32 وكلها هذه فahrenheit، فاليونت حقها فahrenheit. فكما ترى هنا الفahrenheit في النيوميريتور، هنا الفahrenheit في الدينومينيتور. So they cancel. Fahrenheit cancels with Fahrenheit. يطلع الجواب the answer in Celsius. Okay. And this is 77 minus 32 is 45. Divided by 9 is 5. 5 times 5 is 25 degrees Celsius. Okay. طيب, the next 4 questions are similar. The first, the next 3 or 4, I'm not sure. So the answer here was 25. The next one, same thing, بس بدأ instead of 77 you have 113. So تحط 113 هنا والباقي نفس الحل، يطلع الجواب 45 degrees. Okay, and the next one, 257 degrees Fahrenheit to Celsius. نفس القضية برضو 257 minus 32. يطلع الجواب يعني 125, which is C. Okay. Now, the next one, the question is here. 10 degrees Fahrenheit to Celsius برضو نفس المعادلة، ولكن هنا الجواب هيطلع بالسالب لأنه 10 minus 32 will give you negative numbers. So the answer is minus 12.2. اللي هي يعني it is تقرب إلى 12. It's rounded to 12. So the answer is minus 12 degrees. وإذا لاحظت طبعا إنه هذا العدد هو أقل من 32 معناها إنه هيعطيك سالب. هنا بالخيارات ما في إلا سالب واحد، فتعرف بسرعة إنه هذا سيكون الجواب. أوكي، converting 20 degree Fahrenheit to Celsius هذه برضه لازم تعطيك بالسالب لأنها أقل من 32. 20 degrees Fahrenheit to Celsius نفس المعادلة. أوكي، 20 minus 32 فبيطلع جواب minus 6.7 اللي هي تقريبا 7.
Okay. Converting minus 50 degree Fahrenheit to Celsius. So it's more than 4. أنا ظنيت إنه هتكون 4 أسئلة فقط، ولكن هي تكاد تكون 8 يعني، أو أكثر، لأن بعد في هنا واحد، آه، وفي واحد مشترك بين السلسيوس والفahrenheit. We'll look at it. اوكي minus 40 هذه قطعا هتعطيك سالب. minus 40 minus 32 لما تحسبها هتعطيك minus 40 degrees سلسيوس، يعني ال 40 degrees فahrenheit تعطيك 40 degrees سلسيوس سالب. negative 40 degrees Fahrenheit تعطيك negative 40 degrees Celsius. So this is the answer. Okay, here we said the answer was, sorry, I don't know if I spoke about this, minus 50 degrees Fahrenheit. هذه يطلع الجواب you get minus 45.6 which is تقريبا minus 46 and it's rounded to minus 46. Okay, so let me make it better here. Okay, طيب اللي بعده the Fahrenheit and Celsius temperature scales have the same reading. يعني متى يكون نفس القيمة بالفahrenheit وبالسلسيوس نفس القراءة. شفنا هنا في هذه المسألة أن هي على الماينس 40، ماينس 40 فahrenheit أعطتنا ماينس 40 سلسيوس. بس إذا نريد أن نثبتها فعليا نتأكد أنه ما في غيرها، make sure no other degree is equal in both systems. نفعل التالي: ناخذ هذه المعادلة اللي هي العلاقة بين السلسيوس والفahrenheit، أو العلاقة الأخرى اللي هي ما بين الفahrenheit والسلسيوس، هذه أو هذه. يعني هذه نمبر 2 هنا في هذه الصفحة اللي بعدها، أو نمبر 1 هنا، وتغير السي، تستعمل الجهتين تي نفس الشيء، إما تي سي تي سي أو تي اف تي اف، وهنا كذلك. ف if you do that بعدين تحل، صار عندك معادلة بسيطة جدا تحلها، فبيطلع عندك إنه you get that if you solve this single variable equation you get that TC equal minus 40 degrees Celsius، أو إذا حطيت TF بدالها هيطلع عندك minus 40 degrees Fahrenheit. أوكي، فهذه هي درجة الحرارة اللي تتساوى في النظامين أو في المقياسين. أوكي، converting 15 degrees Celsius to Fahrenheit gives الآن العكس. يعني كنا عم نحول من في أول 8 أو 7 مسائل من فahrenheit للسلسيوس، هنا العكس، فنستعمل المعادلة المعاكسة. we use the opposite equation TF equal 9 over 5 times TC plus 32. أوكي، اللي هي ممكن تشتقها من هذه مباشرة أو تشوفها في المعادلات المعطاة لك. فعوض، بدل 9 هي حقيقة 9 ديجري فahrenheit على 5 ديجري سلسيوس مثل ما شفنا هنا وهنا. اوكي، 5 اللي هي السلسيوس والتسعة هي الفahrenheit، نفس الشيء هنا، 5 هي السلسيوس والتسعة هي الفahrenheit multiplied by TC اللي هي معطاة لنا 15 ديجري plus 32 degrees اللي هي اجت من الفahrenheit، هذه فهي ديجري فahrenheit. فإذا تعوض هذه if you substitute all of these and calculate you get 59 degrees Fahrenheit اللي هي هذا الجواب. شفنا اللي قبله انه الجواب كان minus 40. اوكي، اتاكد بس انه عم نحط الاجابات على كل الاسئله. اوكي they're all there. يعني الاجابات موجوده بالاصفر، بس حتى نحط تشيك مارك يعني wherever it should be placed. converting 135 degrees نفس المسألة اللي قبلها، ولكن هنا بدل 15 145، فالجواب 293 degrees Fahrenheit. اوكي، اللي هي هذا.
اوكي اللي بعده برضو نفس القضية. ولكن it's 35 degrees Celsius. فنعوض 35 والباقي كله نفس الشيء مثل اللي قبله، فيكون جواب 95 degrees Fahrenheit. واو very crooked. اوكي اللي بعده converting 95 degrees Celsius to Fahrenheit. برضو نفس القضية، فالجواب 203. واللي بعده now we are converting from Celsius to Kelvin، فنستعمل هذه المعادلة TK equal TC plus 273. So TC هي 75. wait Celsius, yeah, we need to use this. TC هي 75 degrees Celsius بلس 273. ايش الوحدة حقها 273؟ الوحدة حقها هي degree Celsius. degree Celsius اوكي، يعني عندك 75 degree Celsius plus 273 degree Celsius، فهذه المجموع. طيب هذه بنضربها بعدد قيمته واحد، اللي هو 1 كلفن بيساوي 1 ديجري سلسيوس. اوكي، لماذا نريد ان نضرب بهذا؟ حتى يطلع عندنا اليونت الصحيحة، فالسلسيوس يكنسل مع السلسيوس يطلع الجواب بالكلفن. اوكي، وكما اشاروا في الكتاب وانا ذكرت هذا لطلابي انه بالنسبة للكلفن for Kelvin you do not precede it with the degree sign، يعني ما تضع إشارة الدرجة هذه الدائرة الصغيرة قبل كلفن، ولكن تضعها مع السلسيوس والفahrenheit فقط وليس مع الكلفن. والكلفن كما تعلمون it is one of the 7 base units in the SI system. Okay, now the next example is the same، نفسه بالضبط، ولكن العدد هذا بدل 75 هو 25. Okay, so the answer here was 348, and the answer here comes to be 298. Okay, converting minus 50 degrees Celsius to Kelvin gives minus 50 plus 273. نفس القضية ولكن هنا سالب، يطلع جواب 223. بس يعني هذه يعني كل التحويل ما بين كلفن والسلسيوس هو عبارة عن جمع أو طرح، either subtraction or addition, which is all very easy. So the answer here is 223, which is this. Okay, let me fix this a little bit for the right answer. So 203. Okay, now converting 406 degrees Kelvin to Celsius. هذا العكس الآن، بما أن العكس بيصير طرح بدل الجمع. So it's subtraction instead of adding. Okay, subtracting instead of adding. TC equal TK minus 273. فيطلع الجواب هنا نفس القضية، قضية انك تضرب بواحد بحيث يطلع عندك اليونت الصحيحة بالسلسيوس. اوكي، ولكن هو عبارة عن طرح مباشر يعني، فالجواب 133 degrees اللي هو دي. اوكي، طيب اللي بعده 17 converting 175 degrees Kelvin to Celsius، ايش يطلع؟ نفس القضية، بس الكلفن تغير من اللي كانت هنا 406 إلى 175. So it's 175. Otherwise, it's exactly the same. So the answer is minus 98 degrees Celsius. Next one, 6000 degrees Kelvin to Celsius. برضو same thing. So the answer is 6073, which is
5727. Okay, and melting point of pure iron is كذا. What is the Fahrenheit? Oh, yeah, this is like the old questions here على الشمال مثلا رقم 11. It's like number 11. Okay. Converting Celsius to Fahrenheit. نفس الشيء هنا يريدك to convert Celsius to Fahrenheit. So it is exactly the same as this, and the value of TC in this case is 1505. So the answer is 2741. The melting point of mercury is minus 38 degrees Fahrenheit. هنا العكس، يعطيك إياها بالفahrenheit ويطلبها بالسلسيوس. هي مثل المسائل السابقة اللي شفناها هنا، أعطاك بالفahrenheit ويطلب بالسلسيوس. ستستعمل تلك المعادلة the answer is 39. Okay, 39 degrees. Now, this covers the temperature conversion between Celsius and Fahrenheit and Kelvin. بس في مشكلة بسيطة، أنه ماذا لو كان السؤال أنك تحول من كلفن إلى فahrenheit أو العكس؟ أوكي، فهنا ما في ولا مسألة هنا على هذا الموضوع، مع أنه وارد أن يأتي مثل هذا السؤال. يعني it's possible to get a question where you are asked to convert from Fahrenheit to Kelvin or from Kelvin to Fahrenheit. What do you do in this case? The easiest is to do two steps. From Fahrenheit to Kelvin. إذا تريد تحول من Fahrenheit لكلفن خطوتين. الخطوة الأولى تحول من Fahrenheit, you convert from Fahrenheit to Celsius using this equation that we used before, and then you convert from Kelvin, from Celsius to Kelvin using this one. Okay. On the other hand, إذا تحول من كلفن لفahrenheit أول شيء تحول من كلفن للسلسيوس وبعدين من سلسيوس لفahrenheit using these equations. يعني تستعمل الايكويشنز السابقة ولكن على مرحلتين بدل مرحلة واحدة. Okay, so this covers the first part. I'll stop here because the adhan has been called for maghrib، يعني أذن المغرب. فنقف هنا. هي حلقة قصيرة يعني، وبعدين next time, next session will be about heat, and the next one about latent heat, specific heat and latent heat. So let us stop here for now. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.